We're going to try a translation. We have a little bit. So we put it outside. He's sort of petting animals. You're noticing. Good morning again. Buongiorno a tutti, un'altra volta. It seems to me that the world I have grown up in and the world I usually take for granted, now it is breaking down, beginning to fall apart. Sembra che il mondo a cui io ero abituato, in cui io sono cresciuto, questo mondo sta crollando. Am I the only one who feels this? Sono solo io che sento questo. In the last century, the world has finally achieved a truly global civilization, but now it is self-destructing. Negli ultimi decenni finalmente c'è una specie di organizzazione globale, finalmente, però sembra che c'è l'elemento distruttivo, che è autodistruttivo questa organizzazione. It really feels like our civilization, our species, somehow we have lost our way. Sembra proprio che la nostra specie ha perso le sue strade. Here we want to know, what does Buddhism offer that can help us here? Allora vogliamo sapere cosa vuol dire il buddismo per aiutarci in questa situazione. And that's what we've been talking about, of course. Questo è proprio quello di cui stavamo parlando. This morning, I want to emphasize, talk about what I think is the most important thing Buddhism offers us today. Oggi parlerò di quello che secondo me è la cosa più importante che il buddismo ha a offrire per noi in questo tempo oggi. It's the Bodhisattva path. È il sentiero del Bodhisattva. I think we need to understand it in a little different way, so we can call it the new Bodhisattva path. Ora forse dobbiamo concepirlo in un modo un pochino diverso e chiamarlo il nuovo sentiero del Bodhisattva. Or maybe the ecosattva path. Oppure il sentiero dell'ecosattva. Emphasizing that the ecological crisis today is the greatest crisis that we have ever faced. Allora, questo è per evidenziare che la crisi ecologica con cui siamo affrontati oggi è proprio la cosa più pericolosa mai affrontata dagli esseri umani. And as Noam Chomsky says, this is really the most dangerous time in human history. Come dice Noam Chomsky, è veramente il tempo più pericoloso nella storia dell'umanità. If you read Mahayana Buddhist texts, they say a lot of things about how to follow the Bodhisattva path. Nei testi del Mahayana ci sono tante descrizioni e tante istruzioni su come seguire il sentiero del Bodhisattva. For example, bodhisattvas don't follow the earlier Eightfold Path of the Buddha, right? Per esempio, il Bodhisattva non segue il ottuplice sentiero insegnato dal Buddha. Instead, the focus is on developing 6 character traits or 6 perfections.
Al contrario, l'enfasi è sull'insegnamento sui sei paramita, sono sei attitudini positivi. I don't remember, did I talk about these before at all? Did I mention them? No. Yeah. Non mi ricordo se ho parlato di quelli, quindi sembra di no. Well, I don't want to talk about them now, Non ho intenzione di parlarne adesso, but I will mention them. però forse li spiego, li nomino. The idea is that there are six traits or characteristics of our personality that we should try to perfect, try to make them as strong as possible. L'idea dietro è che ci sono sei attitudini della nostra mente che dovremo rendere più stabile, più forte. And these, sometimes it's more than six, but there are six basic ones. Delle volte nominano più di sei, però in generale si parla di sei. Generosity, Cioè, è la generosità, ethical behavior, l'etica, patience, pazienza, persistence, perseveranza, some kind of mindfulness or meditation, consapevolezza o meditazione and finally, wisdom, e alla fine la saggezza. Pajna Paramita. L'ultima si chiama anche Prajna Paramita. And in Mahayana, there's a lot of emphasis on the non duality, realizing our non separation from other people and from the earth. Nel Mahayana c'è tanto enfasi sul fatto che noi non siamo separati dagli altri esseri viventi, non siamo separati dalla terra. You can read about these in many Buddhist texts, so there's no need for me to talk about them. Ci sono tanti testi buddisti che parlano delle sei perfezioni, allora non è necessario che io entri. Instead, I want to emphasize three aspects of the Buddhist path that are very important for us today. Sorry, the Bodhisattva path, very important. Però vorrei concentrare su tre elementi che sono molto importanti per noi oggi, per noi che seguiamo il sentiero del Bodhisattva. The first thing to remember and to practice is that Bodhisattvas have a double practice. It's like the two sides of a coin. La prima cosa da ricordare è che i Bodhisattva hanno una pratica che ha due elementi che sono inseparabili, come due lati di una moneta. Bodhisattvas continue to work on their own spiritual development, their own individual transformation. Il Bodhisattva continua a lavorare per ottenere la sua propria liberazione, But they know that this is not sufficient. però loro sanno che questo non basta. So it's the two sides. While they continue their own practice, they are engaged in helping other people in the world. Allora, sono questi due elementi della pratica. Da un lato, le bodhisattva continuano a lavorare per la propria liberazione, dall'altro lato si impegnano. So they combine their own personal individual transformation with contributing to the wider social and now ecological transformation. Continuano a impegnarsi per la trasformazione personale, mentre allo stesso momento lavorano per la trasformazione sociale. You might say, oh, these are two good things to do, but I think they're not really separate. Potremmo dire, sono due belle cose da fare, però non sono veramente separati. Again, I think that our personal transformation requires us to be engaged in social transformation and vice versa. Each needs the other.
Io credo che effettivamente questi due lati sono dipendenti, infatti per trasformare se stesso è importante di impegnarsi per gli altri e per impegnarsi bene per gli altri è importante lavorare sulle proprie prestazioni. For example, if you are a social activist or if you know social activists, ecological activists, we know this is a very difficult job, very difficult path. Per esempio, se conoscete delle persone che si impegnano per l'ecologia, lavorano nella società, possiamo capire che è molto difficile per loro. It's very common to become frustrated, burned out, exhausted, because many times it's difficult and you are not successful. È molto facile che le persone politicamente o socialmente impegnate perdono fiducia, crollano, perdono la motivazione perché si danno tanto da fare e i risultati sono spesso pochi. It's easy to become frustrated, to become angry, to become depressed. È facile di arrabbiarsi o di deprimersi. And when this happens, of course, it tends to weaken what we are able to contribute. Chiaramente nel momento che subentrano queste emozioni è molto difficile di continuare, di lavorare bene per lo scopo sociale. So it can be very, very helpful if these activists are grounded in some kind of mindfulness or meditative practice that can help them restore their equanimity. Sarebbe molto importante per queste persone molto attive di avere qualcosa per ribilanciare il loro mente attraverso una pratica meditativa o di consapevolezza. So maybe when they are really frustrated, they can return to their meditation, and this can help to heal them. Allora, per esempio, quando si sentono molto frustrati, possono ricaricarsi nella meditazione per ribilanciare la mente. But what about the other side? Why do we Buddhist practitioners need some kind of social engagement? Why is that so important for us? E poi, se guardiamo dall'altro lato, possiamo chiederci perché per noi buddisti è importante di avere anche qualche attività socialmente utile. Well, let's look into that a bit. Guardiamo un po' più profondamente. When we begin to practice Buddhism, Buddhist meditation, why do we do it? Se cominciamo a praticare la via buddista, perché lo facciamo? I think usually, almost always, because there's something lacking. Something isn't quite right in our own lives. Normalmente si inizia perché qualcosa manca, qualcosa non è proprio giusto nella propria vita. Our lives aren't going as well as we would like them to. And we think, well, maybe meditation, maybe the Buddhist path can help us. La nostra vita non sta andando in modo in cui noi desideriamo e pensiamo, ok, allora mi rivolgo al buddismo perché forse mi può aiutare. So our motivation is to heal myself. Allora la nostra motivazione è la autoguarigione, It's about me. centrato su di me. It's about how I feel. Sì, guardiamo i nostri propri sentimenti. But when we practice and begin to understand the teachings, we realize that the fundamental problem is our sense of separate self, which makes us self preoccupied, maybe selfish.
Però andando avanti con la pratica, realizziamo che i nostri problemi nascono dal nostro senso di essere separati dagli altri. Ed è proprio quello che crea i nostri ostacoli. I know some activists who think that Buddhists are selfish, self-preoccupied, just it's all about me. Allora, conosco alcuni attivisti che pensano che i buddisti sono molto egoisti perché si occupano solo di se stessi. But as we begin to wake up and realize more deeply, we see this self-preoccupation is at the core, at the source, at the heart of our problem. Poi quando noi buddisti andiamo avanti nella pratica, infatti realizziamo che questo esagerata tendenza di occuparsi di se stessi è proprio l'ostacolo. If I'm only thinking about my enlightenment, right, my equanimity, my state of mind, it what does it do? It actually reinforces the fundamental problem of separation. I'm separate from you. Se sono troppo preoccupata per la mia illuminazione, per la mia equanimità, per il mio sentiero, quella distanza tra me e gli altri e il senso di separazione tra me e gli altri diventa addirittura più forte. So as we begin to wake up, we feel more connected, more non-dual with other people, and we realize that our own well-being is not separate from their well-being. Allora, andando avanti nel sentiero, realizziamo che siamo proprio connessi intimamente con gli altri esseri e che la nostra felicità, dipende dagli altri. So our practice naturally opens up and we become concerned about what's happening in the world because we know we are not separate from the world. Allora, man mano succede che ci apriamo di più e cominciamo a interessarci del mondo perché capiamo che noi non siamo separati da quello che sta succedendo nel resto del mondo. The writer Franz Kafka, people know Kafka, Mhm. he wrote in a letter, Allora, Franz Kafka ha scritto una lettera. he said, right, you can hold back from the sufferings of the world. You can do that, but maybe that is the one suffering you could avoid. Poi diceva, potete distanziarvi dalla sofferenza del mondo, però forse è proprio quella l'unica sofferenza che potreste evitare. Mm. To hold back is to reinforce separation. Distanziarsi dalla sofferenza degli altri rende più forte questo senso di essere separati. This too is a kind of suffering. Yeah. Ma proprio questo è una specie di sofferenza. In Tibet, we have the famous story of the great yogi Milarepa. In Tibet c'è la storia del grande yogi Milarepa. According to the story, he secluded himself in a cave for many, many years and practiced really hard and went all the way, complete enlightenment in that one lifetime. Una storia di Milarepa che si è ritirato per tanti anni in una caverna, in solitudine, ha praticato in modo molto forte e alla fine in una vita ha raggiunto l'illuminazione. Is it true? È vero questo? Joanna Macy says, Joanna Macy dice, the world has a role to play in our awakening. Our interaction with the world is part of our practice that contributes to our awakening.
Abbiamo bisogno del mondo per risvegliarci. Allora, il confronto col mondo ci aiuta nel nostro sentiero verso il risveglio. When I was in my mid-20s, I lived uh, in the Maui Zendo in Hawaii. The Maui Zendo, Robert Aiken had created it. Yeah. Quando avevo 25 anni abitavo nel Zendo di Maui che Robert Aiken. Aiken aveva creato. You can imagine Maui, it's a very nice place to practice. Potete immaginare che Maui è un posto eccellente per praticare. Most of us were hippies. Eravamo degli hippie. Me too. At that time, my hair was very long and I had a long beard and I looked like Jesus. Anche io avevo capelli molto lunghi, una barba molto lunga e avevo l'aspetto di Gesù. But still, we were very serious about our practice. Comunque eravamo molto seri riguardo alla nostra pratica. Yamada Roshi visited, we had sesshin, we meditated a lot. Yeah. Qualche Roshi ha visitato, abbiamo praticato tanto con lui. And many of us had experiences, enlightenment experiences, some groups. Tanti di noi avevano delle esperienze, qualche momento di illuminazione. In Zen, we call this kensho, right? Seeing your true nature. In Zen viene chiamato Kensho, vedere la propria natura vera. Zen emphasizes, right? It's not all or nothing, but it's an opening. It's a taste of enlightenment. Allora, in Zen non è così bianco o nero, che si dice sei illuminato oppure no. Noi parliamo anche di questi momenti di risveglio. But what we discovered is that it's easier to have it's easier to have this experience, but to live this experience, to integrate it into how you actually live, relate to other people, relate to the world, that is more difficult. Realizzato che è relativamente facile di avere queste esperienze nella meditazione, però poi portare quello che hai visto nella vita quotidiana e cambiare il comportamento con gli altri era molto più difficile. To live the experience means to change our self-centered habits, right? Vivere l'esperienza vuol dire di cambiare le nostre abitudini egocentrici. Did Milarepa do this living by himself in his cave? I wonder. Non sappiamo se Milarepa era in grado di farlo vivendo da solo nella sua caverna. Ram Dass, American teacher, C'è Vargas, un insegnante americano, he said to his students, so diceva ai suoi studenti: you think you are enlightened, huh? allora voi pensate che siete svegliati? Go spend the holidays with your family. Secondo la sua famiglia. We find out pretty quickly where we're still stuck, right? È un modo per capire molto velocemente dove siamo ancora bloccati. Ram Dass also talked about our practice as a two-sided sword, two-edged sword. Ramdas descriveva la nostra pratica anche come una spada con due lati. So we practice, maybe we have some insight, there's some personal change. Allora pratichiamo, poi abbiamo qualche momento di risveglio, forse cambiamo un pochino. We go out in the world, we see where we're still stuck, still have problems. Poi andiamo nel mondo e capiamo dove siamo ancora bloccati, dove ci sono gli ostacoli. And then we come back to our cushions and we continue our practice.
Poi torniamo sul nostro cuscino per continuare con la pratica. back and forth. Allora è molto utile andare avanti e dietro. So, from this perspective, we can say that our engagement with the world, it's not a distraction from our practice. In questo senso possiamo dire che il nostro impegno per il mondo non è una distrazione dalla nostra pratica. Some teachers say, oh, don't get distracted, don't get, engaged in the world. But the point of this is if we really understand our engagement in the world is part of our own practice. Forse qualche insegnante dice, oh no, non fatti distrarre dal mondo. Se veramente capiamo che l'impegno nel mondo fa parte della pratica, non c'è questo problema. Someone who is acting as a bodhisattva, the person who benefits most from what she does is the bodhisattva herself. Allora, se la Bodhisattva si impegna nel mondo, la persona che beneficia di più da questo impegno è la Bodhisattva stessa. I think it's really important to realize this, especially today. È molto importante di realizzarlo, specialmente oggi. An American teacher, Professor Robert Thurman, right? He liked to say, practice, practice, practice. Everyone is always talking about practice. What I want to know is, when is the performance? Robertson, pratica, 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 tutti stanno praticando, però quando finalmente c'è la performance, cos'è? Performance, si sente. We can say the performance is part of the practice. La performance. And the practice is part of the performance, both ways. La pratica fa parte della. One of the great Japanese teachers, Kobo Daishi, right? He said, the measure of our enlightenment is how we serve others. Uno dei roshi giapponesi, Kobu Roshi, Kobo, or also Kukai. Kobo Roshi, che diceva, oh, adesso, now I forgot. So the measure of our enlightenment is how we serve other people. La misura del nostro risveglio è quanto riusciamo a beneficiare gli altri o servire gli altri. I think today we can add the measure of our enlightenment is also how we serve the earth, the healing of the earth. Potremmo anche dire la misura del nostro risveglio è quando riusciamo a essere di servizio alla terra. So that's the first point of the new Bodhisattva path. Allora, questo è il primo punto del nuovo sentiero di Bodhisattva. Bodhisattvas have this two-sided, this double path. I Bodhisattva hanno questo sentiero duplice. The second point is that I think we need to understand the Bodhisattva path in a little different way today. L'altro punto, il secondo punto, è che dobbiamo capire il sentiero del Bodhisattva in modo un pochino diverso. I've already talked a little bit about this in previous talks. Ho già menzionato qualcosa di questo nei miei discorsi precedenti. For example, the three poisons are not only our personal problems today, they are institutionalized, they are social, political problems. Per esempio, quando parlavo del fatto che i problemi mentali al momento non sono solo un problema individuale, però sono diventati istituzionalizzati. You know, traditionally, bodhisattvas would work mostly to help other individuals.
nella tradizione i bodhisattva lavoravano particolarmente per aiutare persone singole. Traditionally, the most important thing that bodhisattvas would do would be to help other people wake up. Nella tradizione la cosa più importante che il bodhisattva doveva fare è aiutare gli altri a risvegliarsi. Today, I think we have to expand that definition and we have to find ways to work together to address these institutionalized poisons. Tengo che in questo momento dobbiamo un attimo ampliare questa azione e lavorare insieme per essere capaci di affrontare questi tre veleni mentali che sono istituzionalizzati. In the United States, I think there has been a change in the last generation that we're more aware of the importance of this. C'è stato un cambiamento nell'ultima generazione, siamo più consapevoli di questo. For example, we have Buddhists and Buddhist groups, they are helping homeless people. Per esempio, abbiamo i gruppi buddisti che aiutano i senza tetti. We have Zen hospice helping people when at the end of their lives. Abbiamo ospizi di Zen che aiutano le persone alla fine della loro vita. We had prison dharma going into prisons to help teach the inmates there how to meditate. Abbiamo anche il Dhamma viene anche portato nei prigioni per insegnare ai prigionieri come meditare. When I lived in Cincinnati, there was a men's prison nearby, and we would go in usually once a week or every 2 weeks to do this. Quando ho vissuto in Cincinnati c'era un prigione vicino e noi andavamo una volta alla settimana, ogni 2 settimane per lavorare con i prigionieri. But still, this model, it's individuals helping other individuals mostly. Ora il modello è comunque persone singole aiutando altre persone singole. So I think in the US, I can't say about Italy, but in the US, you could say we have become better about pulling drowning people out of the river. We're doing a little better job of that. Posso dirvi che forse negli Stati Uniti abbiamo migliorato la nostra capacità di salvare le persone che stavano annegando, allora di prenderli dall'acqua e salvarli. Non so com'è la situazione in Italia. But now there are more and more people in the river. Adesso vediamo che ci sono sempre più persone che stanno annegando nel fiume. Who is pushing them in the river? Chi li mette nel fiume? We have to ask, wow, what's going on socially so that the problems are getting worse and worse. Dobbiamo chiederci cosa sta succedendo sul livello della società, perché la situazione sta peggiorando. Maybe I mentioned something Bill McKibben said. Bill McKibben, we saw him part of the film last night, the founder of 350.org. Yeah. A very important eco-activist in the US, right? Bill McKibben. Allora, ieri sera abbiamo visto Bill McKibben nel film, è un attivista ecologico molto importante negli Stati Uniti che ha fondato il progetto, what's his project called? 350.org. It's It's an interlude too. esiste anche in Italia. Yeah. He was in Paris for the climate talks, I think 2015. È stato a Parigi per parlare del clima nel 2000. He was there for 2015. I think so. 2015. And someone came up to him and said, what can I do as an individual
Qualcuno veniva da lui a chiedere, ma cosa posso fare io come persona singola? And he said, stop being an individual. Ma diceva, ma smetti di essere o smetti di essere una persona singola. There are things that we can do as individuals, like reducing our carbon footprint. Ci sono queste cose che possiamo fare come persone singole, possiamo per esempio ridurre la nostra impronta ecologica. But the main problems are structural, and we can't simply try to solve them as individuals. Right? Oh, guarda, i problemi più grandi sono proprio nella struttura, come persone singole non possiamo cambiare le strutture. We have to work together. È importante di lavorare insieme. And this is why I think in the West, in the modern West, we need stronger sanghas, stronger Buddhist sanghas. Per quello credo che in Occidente fortificare i sangha buddisti, We la have to comunità. we have to work together with other people to address these structural problems. Right? Dobbiamo collaborare con altre persone per risolvere questi problemi strutturali. So that's the second point I want to make. Questo è il secondo punto che volevo fare. It's not enough just to help individuals. We have to think bigger because the problem is larger and we have to find ways to address the structures. Allora è importante di non pensare solo a salvare persone singole, dobbiamo metterci insieme per affrontare questi problemi strutturali. The third point is the Buddhist path, and I think we already know this, right? The Buddhist path cannot tell us what to do specifically. Poi il terzo punto è che il sentiero buddista non ci spiega cosa fare in un contesto specifico. Right? We know the Buddha lived 2,400 years ago, Iron Age India. His problems in that time, they were not our problems today, right? Our social problems. Sappiamo che il Buddha ha vissuto 2400 anni fa nell'India rurale e i problemi della società in quel periodo erano diversi dai nostri problemi. It's important to realize, right? The Buddhist text cannot tell us specifically what to do. È importante di notare quello, i testi buddisti non possono insegnarci cosa fare specificamente nella situazione in cui siamo. But the Bodhisattva path tells us a lot about how to do what we do. Però gli insegnamenti sul sentiero del Bodhisattva ci spiegano molto bene come fare le cose che facciamo. I already talked about the six paramitas, the six perfections that bodhisattvas develop. Ho già menzionato le 6 perfezioni che i Bodhisattva sviluppano. But I want to talk about something else. I want to talk about what for me stands out most of all, what is most distinctive, most powerful about spiritual activism. Però io vorrei parlare adesso della qualità che per me è più importante se si parla del buddismo e dell'attivismo. What makes our activism spiritual or Buddhist? Cosa fa sì che il nostro attivismo diventa spirituale o buddista? Well, for me, one of the most important things, maybe the most important, is that bodhisattvas act, they do what they do without attachment
to the results. La cosa più importante è che i bodhisattva fanno quello che fanno senza aspettare un risultato. Maybe you know the old joke about the Buddha vacuuming. That when the Buddha vacuums, vacuum cleaning. Forse conoscete quella storia in cui il Buddha usava l'aspirapolvere. When the Buddha vacuums, he doesn't do a good job. Quando il Buddha usa pulisce, non fa un buon lavoro. Why not? Because his vacuum doesn't have any attachments. He can't get under the furniture. Perché il suo aspirapolvere non ha niente, non può andare sopra le cose. And for bodhisattvas too, it's important that they are not attached to the results. Sorry for the bad joke. Scusate per la barzelletta cattiva, però per il bodhisattva è molto importante di non essere attaccati ai risultati. In the Pali Canon, the earliest teachings, the Buddha says that an enlightened person, the actions of an enlightened person are without expectation, or can be translated without hope. Canone Pali, negli insegnamenti più vecchi insegnamenti del Buddha, si dice, il Buddha dice, bisogna agire senza speranza, senza aspettative. In the Tibetan Lojong teaching too, right? One of the aphorisms says, abandon any hope or expectation of fruition. Negli insegnamenti Lojon, nel buddismo tibetano, per esempio, c'è un detto che dice abbandoniamo ogni speranza per il risultato. Don't get caught up in how you will be in the future. Stay in the present. Non preoccuparti come tu saresti nel futuro, rimane nel presente. And maybe yesterday I talked about the three, was it yesterday or the day before, the three practices in the Bhagavad Gita? Do you remember? Un altro giorno parlavo delle tre pratiche menzionate nella Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita recommends karma yoga, the path of action, but action without attachment to the results. What you do your duty, you do what's right, but you don't expect something back from it. Nella Bhagavad Gita si parla del karma yoga è lo yoga dell'azione, e allora è incluso in questo insegnamento che si fa le cose senza aspettative per un risultato particolare. This teaching is really important, but it is also very easy to misunderstand. È un insegnamento molto importante, però ci sono anche la possibilità di fraintenderlo. Especially because the Buddha emphasized the importance of intention, right? You remember when we talked about karma, what creates karma is your intention. Perché ricordatevi, il punto più importante nell'insegnamento del karma è la motivazione, l'intenzione con cui compi le azioni. So we might think, oh, the only thing that's important is my intention. It doesn't matter if anything ever happens.
Potremmo pensare alla cosa più importante è la mia buona intenzione, e non importa se succede qualcosa o no. It can create a kind of a casual attitude, not so important. Right? Potremmo sviluppare un'attitudine un pochino troppo leggera, se non importante cosa succede intorno a noi. But if that is our casual attitude, probably nothing will ever happen, right? Però con un'attitudine così leggera, le cose non succederanno, veramente non succedono. It's important to be strategic. It's important to think and act and do the best we can to make something happen. È importante anche di avere un po' di strategia e di impegnarsi per far arrivare quello che desideriamo. So I was I would like to spend some time trying to explain what non-attachment to results really means. Okay. Mi piacerebbe dare un po' più profondo, spiegare cosa vuol dire non attaccamento al risultato. To begin with, think about running a race. Ho pensato a una corsa. If you are running a 100-meter dash, it's very different from running a marathon. Se ho fatto un corso di 100 metri, è molto diverso da una corsa di maratona. If you are running 100 meters, you don't have time to think about anything. As fast as you can to the end, right? Se sai solo 100 metri da correre, non devi pensare a niente, vai più velocemente che possibile. But if you try to run a marathon that way, what will happen? C'è nato qualcuno che vuole fare un maratona in questo modo. Very soon you will be exhausted. Dopo poco tempo si salita. To run a marathon, you have to pace yourself. Per fare il maratona devi avere un po' una strategia. And you are running in a certain direction, but you don't have to think. You don't have to be thinking all the time about the goal. Andare verso in una direzione specifica, però non devi in continuazione pensare al punto dove vuoi arrivare. In fact, my marathon running friends tell me right, it's better if you don't think about the goal at all. Ho amici che fanno le corse, fanno i maratoni e dicono è meglio se non ci pensi nemmeno di dove arrivare. It's important to just be right here, right now, just this step, just this step. È importante di essere proprio nel momento presente, sentire un passo, adesso un altro passo. In Japanese, there's a term, tada, this. In giapponese c'è un termine tada, Tada. tada, che vuol dire solo questo. But actually in Buddhism too, we have tathata, right? Just suchness, just thisness. In buddismo abbiamo tathagata. Well, that we can say too. That's the next thing. Tathagata Tathata is what's this? tathagata, che vuol dire anche solo questo. And another name for the Buddha is the Tathagata. È un nome per il Buddha è tathagata, che vuol dire quello che è questo. The Tathagata is someone who just comes, just goes, just this. Il tathagata è qualcuno che
sta solo arrivando, sta solo andando, solo questo. The important point is you're going in the right direction. You will eventually get to the goal, but you don't have to be thinking about it if you're running in the right way. You can focus on being right here, right now. Allora, la cosa importante è che mentre stai andando o correndo, non devi in continuazione pensare a dove vuoi arrivare, nel momento stesso fai il tuo meglio. Um, and of course, this is what our meditation practice has always encouraged, right? Just keep coming back to right here, right now. Nella nostra pratica di meditazione è sempre l'enfasi su questo, tornare, ritornare, ritornare. So that's the first point about, non-attachment, that we focus on what needs to be done right here and now. We don't we don't think mainly about where we want to get to. We do what we need to do now to go in that direction. Così senza del primo punto del discorso sul non attaccamento non attaccamento al risultato, stiamo andando e facciamo quello che c'è da fare, andiamo nella direzione giusta senza attaccarci troppo e pensare in continuazione a dove vogliamo arrivare. But there is more to say about non-attachment to results. Però ci sono altri punti importanti se parliamo del non attaccamento ai risultati. Even 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 a marathon, there's a goal, right? You if you keep going in the right direction, you will eventually end. You finish the marathon. Allora, anche con un maratona c'è una meta, si arriva alla fine. A un certo punto, se vai nella direzione giusta, arrivi alla fine. What about a race, or let's say, what about a path with no end? Ma come sarebbe un sentiero senza fine? I'm thinking about how in Zen, every day we recite the four bodhisattva vows. Right? Sto pensando al fatto che nello Zen ogni giorno recitiamo i quattro voti del Bodhisattva. The first vow says, living beings are numberless. I vow to save them all. Il primo voto dice gli esseri viventi sono senza fine, io prometto di salvare tutti. I vow to help all of them awaken. Aiuterà a tutti loro di risvegliarsi. Is this crazy or what? È una cosa così di pensare a una cosa così. We are vowing to do something that cannot be done. Promettiamo di fare qualcosa che non può essere, che non si riesce a fare. It seems to be a contradiction. C'è ovviamente una contraddizione. But actually, that's the whole point. Questo è proprio il punto cruciale. It's not about achieving the goal, which can never be achieved. Non è per ottenere la meta, perché non è possibile. It's about reorienting the meaning of our lives. Il punto cruciale è un orientamento diverso per la nostra vita. Instead of asking, what's in this for me, we're always asking, what can I do? What can we do to make this a better world for everyone? Chiediamo cosa posso ottenere io. Più la mente si abitua a pensare cosa posso fare per migliorare la situazione per tutti. And of course, there's no end to that.
Chiaramente non c'è fine So a it's questo. so it's a different way. You can say it's a new meaning to our lives, a really different way of understanding what it means to be a person. Allora, è un modo diverso di capire cosa sia una persona. So maybe there's a situation where we are trying to help someone, Forse c'è una situazione in cui cerchiamo di aiutare qualcuno, and maybe we are successful. It turns out well. forse abbiamo successo e le cose vanno bene. But not only helping someone, some kind of social activism, maybe it turns out well. Può anche essere che facciamo qualche attivismo sociale e le cose abbiamo successo, le cose vanno bene. We don't say, "Oh, that's great, all done, I'm finished." Non diciamo, ok, ho fatto tutto, ho finito, adesso posso rilassarmi. Guess what? There's always something more to do, right? C'è sempre qualcos'altro da We might need a little rest or not, but the pot goes up. forse, abbiamo bisogno di un piccolo riposo, una piccola pausa, però il sentiero non è finito. Or maybe we try to do something, but it's not successful. O forse cerchiamo di fare qualcosa e non abbiamo successo, Well, we don't give up, we try again. non molliamo, continuiamo a provare. Or maybe we realize that's not how to do it. We need to do something else right now. Oppure realizziamo che non è la cosa appropriata da fare in quel momento, e proviamo qualcos'altro. But in either case, there's no end to it. Però in tutti e due modi non è finito. And you might think, oh no, it just goes on forever. Oh, what a tough job. Ah, adesso posso pensare, oh, che terribile è, continua sempre, è troppo duro questo da me. But it's really the feeling is not like that. Però non è questo lo stato mentale che cerchiamo di coltivare, Because bodhisattvas are motivated by love. perché i bodhisattva sono motivati da amore. And so there's something joyful about continuing to do what we can. C'è qualcosa di gioioso nel continuare questo che stiamo facendo. What did Shantideva say? Cosa ha detto Shantideva? All the suffering in the world is caused by people trying to pursue their own happiness, right? Tutta la sofferenza del mondo è creato perché le persone cercano di ottenere la felicità per se stessi. And all the happiness, including our own happiness, is created when we are doing what we can to help others be happy. E tutta la felicità, incluso la nostra propria felicità, nasce dal voler aiutare o beneficiare gli altri. There's something strange and wonderful about that, isn't it? C'è qualcosa di strano e allo stesso momento meraviglioso in questo. The best way to be happy is to focus on helping other people be happy. Il miglior modo di essere felice e di aiutare altri a essere felici. A wonderful truth. Questa è una verità meravigliosa. So, and in this context, right, the ecological crisis, this attitude is extremely important. E nella nostra situazione in cui siamo nella crisi ecologica, questa attitudine è estremamente importante, Because the challenge is so big. perché la sfida è molto grande. We might feel intimidated. It's too big. Forse ci spaventa, forse pensiamo è troppo grande per noi. But someone who has taken the bodhisattva vow, it's like there's no job too big. Just keep doing what we can when we can.
però per alcuni brani come il voto del Bodhisattva, nessun compito è troppo grande, continui a fare quello che c'è da fare e continui sempre. Living this way becomes our joy and our passion. What else? What else would we want to do with our lives? Vivere in questo modo diventa la nostra passione, diventa veramente una cosa gioiosa, perché cos'altro ci sarebbe da fare nella nostra But there's one more point about non-attachment to action that I want to emphasize the most. c'è un altro punto che riguarda il non attaccamento alle distrazioni, che io ritengo il punto più importante. Let's be honest, the ecological situation is actually very difficult. Se siamo onesti, dobbiamo dire sì, la situazione ecologica è molto difficile, It's getting worse. le cose stanno peggiorando. We are doing some things, but basically every day we're putting more carbon into the atmosphere, we're destroying more forests, and so forth. Right? Facciamo qualcosa, però comunque ogni giorno più carbone viene emesso nell'atmosfera e più boschi vengono tagliati. We don't know what's going to happen in the future, but if we're honest, in some ways it doesn't look good. Non sappiamo cosa succederà nel futuro, però se siamo onesti, dobbiamo ammettere che le cose non vanno per il meglio. But really, we don't know. Però non lo sappiamo, We just don't know. veramente non lo sappiamo, We don't know. non lo sappiamo. Does that remind anyone of anything? Mi ricorda di qualcosa, se parliamo così. In Buddhism, and especially in Zen, there's a lot of emphasis on don't know mind. Nel buddismo, particolarmente nello Zen, c'è tanto enfasi sulla mente che non sa. There are many Zen stories about this. Ci sono tante storie nello Zen che parlano di questo. One of the most famous, I don't remember the names of anyone, but a Zen monk who had been meditating for a long time, he was on pilgrimage. C'è una storia in cui un monaco zen che ha meditato per un tempo lungo iniziava un pellegrinaggio. In Chinese Zen and sometimes Japanese Zen too, the idea is that someone who is pretty advanced in their training, they've been training for a while, then they leave their home temple and they go and they visit other teachers and ask them, and they sharpen their practice, they clarify. So what can they learn from these other teachers? It is called going on pilgrimage. C'è una tradizione cinese in cui qualcuno che ha meditato nel proprio tempio per un po' di tempo, poi comincia a fare un pellegrinaggio per visitare altri templi, e parlare con altri maestri e con lo scopo eh, di capire ancora meglio o approfondire ancora meglio la loro comprensione dell'insegnamento. In this story, the monk goes to the master. He has a one-on-one interview with the master. In questa storia il monaco va dal maestro e si parlano di due And the master says, "Why are you here?" e il maestro dice ma perché sei venuto? And the monk said, "Well, I'm on pilgrimage. I'm going around different places." E il monaco dice, sto facendo un pellegrinaggio, io sto visitando diversi posti. And the monk replies, "Well, I'm on pilgrimage, and I'm trying to remember the exact phrase, but it's something like
the master says, well, what are you looking for? What are you looking for? Non ricordo precisamente le parole, però il maestro chiede, ma cosa stai cercando? And the monk says, I don't know. E il monaco dice, non lo so. And the master says, you don't know mine. Very intimate. Vedi? Intimate, very deep. Ok. Allora il maestro dice, non lo sai, la mente che non sa, molto, molto intimo. So for Zen, don't know mind is very important. Per lo Zen, la mente che non sa è molto importante. And for the Zen peacemakers, of course, it's the first of the three tenets, right? E per i peacemaker nello Zen è il primo, the first of, The first principal tenet ah, teaching. il peacemaker è il loro insegnamento principale. Acknowledging what we don't know. Ammettere quello che non sappiamo. There are two other principles, bearing witness to the joys and sorrows, the suffering in the world. Cioè, ci sono altri due principi. Uno è essere testimone alla sofferenza e la gioia degli altri esseri. And then out of that not knowing and bearing witness, taking actions. Sulla base di questi due, di non sapere e di essere testimone, nasce il terzo punto, quello dell'azione. This not knowing is not simply our usual ignorance, but it's something a little different than that. Allora, quando parliamo del non sapere, non è la nostra ignoranza normale, è qualcosa di diverso. Usually we know too much. We know more than we really know. Normalmente sappiamo troppo, pensiamo di sapere tante cose che non capiamo veramente. Our minds are already full because we think we understand everything. La nostra mente è già piena perché pensiamo di comprendere tutto. Not knowing really means a kind of openness to what's happening. Non sapere è un'apertura a quello che sta succedendo. Not to be dogmatic that we have all the answers. E non essere dogmatici pensando di capire tutto. We still do what we can, right? But we are ready to change as the situation changes or as our understanding of the situation changes. Allora andiamo avanti, però siamo sempre pronti a cambiare, cambiamo perché la situazione richiede qualcosa di diverso o perché noi cambiamo. We don't know what's going to happen, Non sappiamo cosa succederà. but we do the best we can according to the best of our understanding. O facciamo il migliore che possiamo in sintonia con quello, con la nostra comprensione della situazione. The American poet Wendell Berry. C'è un poeta americano, Wendell Berry, he wrote a little poem called The Real Work. ha scritto una breve poesia che si chiama Il vero lavoro. Just a few lines. Cito solo alcuni versi. It may be that when we no longer know what to do, we have come to our real work. Può essere che quando non sappiamo più cosa dobbiamo fare, il nostro lavoro reale inizia. And that when we no longer know which way to go, we have come to our real journey.
È nel momento che non sappiamo più che sentiero prendere, il nostro vero viaggio inizia. The mind that is not baffled is not employed. Right? Baffled is a difficult word. Baffled, confused, baffled. The mind that is not baffled is not employed. It's not being used. Ah, ok, la mente che non si stupisce, non viene usata. The impeded stream, the stream that's blocked, right? The impeded stream is the one that sings. Il corrente che non può scorrere annega. Robert Aiken, my teacher in Hawaii, he said that our task as practitioners, right? Our task, our job, it's not to clear up the mystery, it's to make the mystery clear. Allora, Robert Aiken, mio insegnante del Hawaii, diceva che non è il nostro compito di chiarire il misterioso, però di rendere trasparente il misterioso. So it's not the case that we have some kind of experience. We open up and now I understand everything about how the world is working. It doesn't work like that. Non è che ci sarà un'esperienza in cui all'improvviso siamo colpiti, ecco, Sandy, adesso ho capito come funziona il mondo. No, the experience is we open up to the great mystery. È più che ci apriamo al grande misterio. This world is sacred, but also there's something mysterious about it. Il mondo è sacro, però c'è anche qualcosa di misterioso. But this mystery is not something that, oh, I don't know what to do. It's more empowering that we acknowledge, we feel this urge to do the best we can, even though we don't understand fully what's happening or what's possible. Allora, però, se parliamo del misterioso, non è che questo misterioso ci rende confuso, così che diciamo non so cosa fare, è piuttosto che ci lasciamo toccare da questa misteriosità e continuiamo a fare il meglio che possiamo. We don't know for sure, but we still do the best we can according to what we understand now. Maybe our understanding will change. We will keep doing the best we can. Allora, anche se non sappiamo le cose, continuiamo a fare il nostro meglio, se andiamo avanti, se arriviamo a un punto dove qualcosa diventa più chiaro, possiamo anche cambiare e andiamo avanti in questa maniera. It's important to see that this attitude is not about being optimistic or pessimistic. Si tratta di ottimismo o pessimismo. You remember the first talk I gave? It was about dualistic thinking, bipolar thinking. La prima sera parlavo del pensiero dualistico. Optimism, pessimism, it's a good example of this bipolar thinking. Ottimismo e pessimismo sono buoni esempi di questo pensiero dualistico. The meaning of each depends on the other, and it's so easy. We can bounce back and forth from one to the other. Il Right? significato di uno crea anche l'altro, è molto facile che possiamo alternare tra uno e l'altro. My favorite definition of a pessimist is someone who has to live with an optimist. La mia migliore definizione di un pessimista è qualcuno che deve vivere con un ottimista.
It's the same with hope and despair, or hope and fear. It's the same future-oriented duality. C'era un dualismo simile tra speranza e disperazione. Anche lì uno che è lampo e che sa alternare. Joanna Macy said, right? I find that assuring people there's hope is not all that useful. Giovanni Mesi diceva dire alle persone, spiegare alle persone che c'è speranza, forse non è tanto di beneficio. In Buddhism, there is no word for hope. Nel buddismo non c'è una parola per speranza. It's interesting. In the Bible, we remember the letters of Paul, faith, hope, and charity, right? Faith, hope, and love. That's in the Bible. Nel buddismo c'è la parola per speranza, però nella Bibbia sì, nelle lettere di Paolo c'è prayer, hope and charity. No, prayer, Faith, allora, faith, c'è hope, and charity. I don't know how you say it in Italian. The three faith and charity. carità. Yeah. Sì. But in Buddhist teachings, I haven't found any Buddhist teaching talks about hope. Veramente non ho trovato nessun insegnamento buddista che parla della speranza. Joanna says hope would be a distraction from what's happening right here, right now. John Macy dice la speranza è distrazione da quello che sta succedendo adesso. It takes us out of the present moment into conjecture, like thinking, what now happened? Ci fa allontanare dal momento presente perché andiamo in una speculazione su quello che potrebbe succedere. She continues, the important question is, where do we want to put our attention right now? Continua dicendo dobbiamo chiederci dove mettere la nostra attenzione in questo momento. Do we want to give up, or do we want to work with others and contribute to what she calls the great turning? Vogliamo o vogliamo andare avanti con altri per implementare la svolta. So Joanna Macy says this, but she also wrote a book with the title Active Hope. Ha detto questo perché nello stesso momento il suo ultimo libro ha il titolo Speranza. But her point is that active hope isn't just hoping. Però il suo punto sostanziale è che la speranza attiva non è solo sperando qualcosa. She says active hope is not wishful thinking. I wish, I hope this will happen. No, it's not that. Speranza attiva non è proprio che ci impegniamo in un desiderio, spero che questo succederà. Active hope, she says, is not waiting to be rescued by someone or something. Non aspettiamo più di essere salvato da qualcuno o qualcosa. Wendell Berry, the poet I quoted earlier, Wendell Berry, il poeta che ho già citato, he said, we don't have the right to ask whether we are going to succeed or not. We don't have the right to ask that. non abbiamo il diritto di chiedere se avremo successo oppure no. The only question we have the right to ask is, what is the right thing to do? Right? Abbiamo solo il diritto di chiederci cos'è la cosa giusta da fare. What does this earth require from us if we're going to keep living on it?
cosa richiede la Terra di noi se vogliamo continuare Instead of optimism, pessimism, or hope and despair, there's another hand that I think is very important. a parte di speranza paura oppure disperazione speranza e disperazione due Another duality. c'è un'altra coppia di termini, But it's a different kind of duality. un'altra dualità. They go together in a different way. Sono connessi in un modo diverso. I'm talking about love and grief. Parlo dell'amore e del lutto. Grief, very sad about what happened, right? How do you say it in Italian? Lutto. Yeah. So once I was in downtown London and I saw a monument to the victims of 9/11. You remember the Trade Center, the bombing? There was a little monument, stone, that only said one thing. Una volta ero a Londra, ho visto che c'era un monumento per ricordare le vittime del 9 settembre e c'era solo una parola scritta su questo monumento. It said, grief is the price we pay for love. Dice lutto è il prezzo che paghiamo per amore. Why do we grieve? Because we love. Siamo a lutto perché abbiamo amore, perché amiamo. If we don't love something, we don't really grieve, right? Se no, non amiamo qualcosa, non saremo, non entreremo in lutto. And if we have to be careful here. If we repress our grief, if we don't want to feel our grief, are we also repressing our love? Dobbiamo fare veramente attenzione perché se non vogliamo affrontare questo lutto, forse questo ci dà anche il nostro amore o non affrontiamo nemmeno il nostro amore. Bodhisattvas are not motivated by optimism. Le bodhisattva non sono motivate dal ottimismo, They're not motivated by hope. non sono motivate dalla speranza, They're motivated by love. la motivazione è l'amore. And the love comes from, it's connected with this realization of our non-separation. L'amore è connessa alla nostra realizzazione di non essere separati. You remember that wonderful quotation from Nisargadatta? Guardate questa citazione di Nisargadatta. When I see that I am nothing, that's wisdom. Se io vedo che non sono niente, questa è saggezza. When I see that I am everything, that is love. Se vedo che sono tutto, questo è amore. They are two sides of the same thing. Sono i due lati della stessa cosa. Martin Soul Reader, I don't know anything about him, but he said something very wise, I think. Martin Solveig, non lo conosco, però ha detto qualcosa di molto saggio. The world does not want to be saved. Il mondo non vuole essere salvato, It wants to be loved. vuole essere amato. That's how you save it. E questo è il modo in cui lo salvi. I think that brings us to the deepest meaning of non-attachment to results. E questo ci fa vedere qual è
il significato più profondo di questo insegnamento sul non attaccamento al risultato. It is the deepest meaning of don't know mind in this dangerous time. È il significato più profondo della mente che non sa in questi tempi pericolosi. Our task, our job today is to do the very best we can, not knowing if anything we do will make any difference whatsoever. Il nostro lavoro in questi tempi è di fare sempre il migliore che possiamo senza sapere se arriverà un risultato o se siamo in grado di migliorare qualcosa. Have we already passed tipping points and, things are going to fall apart? Maybe. Abbiamo già passato questi punti di non ritorno, ma non lo sappiamo. We don't know, but it's okay that we don't know. Non lo sappiamo, però sapere. Of course, we still are strategic. We think through, we try to do the very best we can, but ultimately our ability to affect things is limited, right? Di essere comunque strategico, pensare cos'è la cosa migliore per farlo, però se arriviamo a quello dove vogliamo arrivare, non sappiamo. Ultimately, what we do for the earth, for each other, it is our gift, freely given. Alla fine, quello che facciamo per gli altri, quello che facciamo per la terra è il nostro regalo che diamo gratuitamente. If we give a gift because we expect something back, is it really a gift? Se diamo qualcosa con l'aspettativa di un ritorno, non è dono. You can say, we don't know if what we do is important, but it is very important for us to do it. Non sappiamo se quello che facciamo è importante, però per noi è molto importante. I think that's the real core of it, isn't it? Questo è proprio l'essenza della cosa. Of course, to live this way is maybe not so easy. Chiaramente vivere in questo modo può essere non facile. I'm talking about an ideal, and maybe none of us live the ideal completely. Io parlo di un ideale, però forse nessuno di noi è in grado di viverlo completamente. And that's okay. Ma questo va bene. Our job is not to be perfect, it's to do the best we can. Non è il nostro compito di essere perfetti, il nostro compito è di fare il migliore che possiamo. We are fortunate that we have this wonderful practice of meditation so that even when we feel upset and frustrated, right? We're attached to the result, it didn't happen. Well, we can come back to our meditation and we can let go of our frustration. E abbiamo questa meravigliosa pratica della meditazione, siamo molto fortunati perché se le nostre azioni non hanno il risultato che desideriamo, possiamo tornare sul nostro cuscino e lavorare cosa e rimaniamo pacifici senza grande frustrazione. It seems to me, and this is the last thing to say, Adesso l'ultima cosa, a me sembra che I think that if
Buddhists today don't want to live this way, then, or if Buddhism doesn't want to emphasize this, then I would say, if that's true, then Buddhism isn't what we need now. Direi che se il buddismo non dà nessuna enfasi su queste cose, forse il buddismo non è più quello che serve per oggi. But of course, what I've tried to do today and the whole retreat is to emphasize how, in fact, Buddhist teachings can really contribute to our understanding and our response to eco. Però quello che ho cercato di fare oggi e durante tutto il ritiro è di evidenziare come il buddismo può essere veramente un aiuto in questi tempi difficili. And understanding the spiritual practice, what it means to be on a spiritual path, if we understand it in this way, I think, as I said, I think this is the single most important thing that Buddhism can contribute today. Se possiamo intendere il nostro sentiero così, è proprio questa è la cosa più importante che il buddismo può contribuire. Let's sit quietly just for a couple of minutes. Possiamo rimanere seduti in silenzio per alcuni minuti. We have been sitting here for a long time. So I think we need a break. Yeah. Siamo Right. stati seduti per un tempo lungo, allora ci sarà una pausa. Now it's 11:17, my watch. Maybe come back here again at 11:30. Yeah. Allora alle 11:30 possiamo tornare. But first, thank you to our translator. Mhm. A lot of work. Yeah. So let's take a break.